14 action in the GFF First Division. Gunners are falling off again, and Champions League action, all from this week's action, all around, locally and international. This is Teledal TV. Welcome to Beyond the Scores. As always, I'm your host, Taf Wada, bringing you all the latest and best in sports around the globe. Don't go anywhere. We'll give you all the action and preview this weekend's action coming up right after the break. Welcome back here on Beyond the Scores. Mangifi joined by always Osman Gay. Thank you for joining the show. Ñu jox leen analysis yu ñu wara am yépp. Lu bari xew na ci week bi and lu bari mu ngi wara xew ci weekend bi tamit. Welcome to the show. Yeah, welcome back Taf Wada. Comme na ko wax rek lu bari xew na ci week bi lu bari xew na daal. So am nañ mbégte kontaan te ñëwaat pour toog analyse loolu ak suñu seetaankat yi yépp. Wow, dégg ñu also wax leen Ramadan Mubarak si ñëpp ñu si weeri koor bi and ñu ngi leen a lii pour loolu. So ñu door si first division bi mu ngi tànga week 14 waxoon nañ affaire yi lu xew lu bari si week 13 Real ñu ngi start di ñëwaat and some of the ports si top of the division ports are also trying to hold on. Demba, there was a lot of action going on. Hawks at TMT 0-0. Real de Banjul versus Fortune FC also 0-0. Then Yangi and Bombarda, which are upset by Samga FC, which was a big result for Samga trying to get out of relegation. And then Falcons FC, you lose 2-0 to Steve Biko. Then you get some matchups this day. Ports versus Team Rhino. Hearts, you play Birkama United. Medina United are also in action. Logis first division from this week as you get them close to the end of first round of action. First division be lenn rek mooy problème bi mooy goals. Goals are not scoring. They are not scoring goals. Waaye loolu moom fa na adala si Gambian League bi. For years. Goals moom problème la. Goals moom problème la. Very rare nga gis leading goal scorer mu dem with 12 goals, 13 goals. Su nekkee I don't think so na mos na am sax. Gambian league top scorer. But league bi tamit naka ports seen main focus dafa nekk si Real de Banjul. Real ñooy with due respect to the other teams respect naa leen ñoom Bombarda ñu nekk si gannaawam ñoom naka Hearts I respect them de but na focus on Real are the kings and then you will know kings su nekk si gannaaw how it goes. No danga ko yaa ngi leen a dégg yaa ngi every time lu comme I think so laajte ñëpp ñu nekk around the top 5-6 most likely they always seeing fan la Real nekk Real su gaay nekkee in good form yaa ngi dégg Real ñu ngi win 3 in a row Real su ñoo struggle so I'm sure ne right now soo laajee Ports ñoom yan team nañ gën a ragal as you're coming close to second round bi mu start I'm sure ne gaay dinañ la wax Real even though Real look Pullman seen attaque bi this is another game boo xam ne 2 out of 3 games guys score yuñ attaque bi is still nduro with something loo xam ne they have it fleshed out. It's not clicking because da gis ne dañ jaay seen have lot of players dañ leen jaay last season players yi nga xam ne daf doon over benefit gaay but the Real tamit am nga mën nañoo ñëw second round bi indi yeneen players. te gars they're close enough loo xam ne pour su gars cliquer rek. loolu jeex na. exactly they are so powerful in the Gambian League but tamit Ports tamit ñu ngi ko hold on de. waaw they have a big game tey ñoom Team Rhino la gars di am. so su gars winee they can go up to 8 points cause Real ñu ngi just drop points. Waaye Heart tamit man I think boobu mooy game of the week Heart versus Birkama United. That should be a good game. Birkama always solid. Birkama despite lu gaay nekk di struggle yëpp. lu gaay ngi struggle. Always solid. No matter what Birkama United inside box bar. Yeah. dañ leen nekk different team. But we will see how the game will. And then comme waxoon naa tuuti Samga ñu ngi dóor Bombarda so Bombarda ñoo nekkoon third they had a chance for at least them above Heart balaa seen game bi tey Samga FC ñu ngi win. ñoom léegi they level on points ak Medina at the bottom so even si suuf mu ngi tànga Medina they're trying to get some points tey. Medina tamit I think ñoom tamit dañu war a adjust seen bopp. No they're struggling. seen project bu ngay am. waaw. Deserve pour nekk no right now maa ngi wax ak benn team official cause we've been following they've had a lot of injuries and attacking players so they've been struggling to score goals and things like that. Waaye ñëw first division bi
it's always gonna be transition. Like li nekkat with second division before nga adjust. Yangi play more game, yangi tanga. You're playing a lot. So if you don't have the squad depth, maybe lolo my problem. Maybe guy amun as much as doing tegon. Why, like we said, New Year Wafi week 14. They still have the season to go, so you can figure things out. Teams you never see call Axis Suf, yep, they can definitely figure things out. But as things are heating up, see GFF League B, let's move to Europe, where there was a heap of Champions League action this week as well. There was a lot of goals, a lot of controversy. Then starts the controversy with Benfica. They played Real Madrid on Tuesday. Match be finished 1-0. Why Chaubi after the game has been about the incident between Vinícius and Prestiani, which takes away from Vini who scored goal over nice, and it was a very tough back and forth game. But a lot of the scenes right now has been the talk about what happened in the incident. Bugona Dega Tuti, what you thought about the game and the incident, everything from that match. Vinícius scored a good caller. Good goal bi nga xamne yaaka na score for son goal bobu non. Vinícius nekk player bi nga xamne he's a very good player. Très la dal any team bu ma player daf la causal problem. I believe ne tamit game bi ñew nekk topic boo xam ne world football mu ngi dominate right now between Vinícius ak Prestiani. Mu ne Prestiani daf ko resist. Prestiani mu ne non moom resist ko. Lifin baa ngi on, investigation baa ngi on. Xamaguñ nu mu but according to latest news yi Prestiani admit na ne daf ko lifin sexual abuse la ko def. Daf ko naka homosexual la ko wax, which is punishment. Bobu same punishment la man dafa how understand ma lu ko wax. Even Mbappé cannot attest. Munta attest lu Prestiani wax because Mbappé ak soo Mbappé ak Prestiani am na lifin bu nekkoon seen diggante. Space moo nekkoon seen diggante. Maybe one can say Kamavinga. Maybe mun na ko. No, while Benfica loolu la gay release. Stadium boobu certain wax ñu fa yu mun loo ko. Waaye am na beneen vidéo bu ma gis boo xam ne balaa mu ko wax first time bi. Cause Mbappé daf ko push. Cause teg naa dañ amoon incident at first boo xam ne maybe daf ko waxoon first time bi bu waxaat ko. But Pullman, it was very sad. Pull gis lolo, especially take away from game because football should always be about game. Let's try to keep the game. Sometimes it's good pull incidents we can fix it. Understand na lolo racism football. No, racism has no place in football. Why it also says something about I was disappointed in Mourinho. Mourinho after game we understand na you have to defend your team and your player, but I feel like Mourinho, especially with reputation boom as Yagana African players, you bari nit ku ñuul players. Understand now some of the players what they've gone through with racism and other incidents. For him to say ne hamga Vinny basically moko def bopam for going and dancing in the corner and things like that, and that his players can't be racist. Which is Mourinho, I get the far different player, but Mourinho controversy you always in front of the pages. No, some things you cannot say. Mourinho ever since controversy dafa bokk ci controversy. Motax buma gisee yellow card ci di bari ci ko air bi. No, ben wonjo fokk ñu joko ben wonjo rek. No, fokk mu dem am red, dafa red la am. Ko fu yellow card bari Mourinho mu fa rek. Always. Mourinho dañ ko jox ben bu red. Always. Mom he is always like that. Vinícius tamit ñu gis racisme bi na Mourinho's awareness fecha bata. Player yaga nañu fecha. White player dañ def score fi di fecha why not ñu resist leen fecha bi taxut Vinícius dafa score nice goal mu dem fecha te ñoom xam nañ brésilien yi dañ leen xamee ci samba dance ñoom samba dance bi ñoom de yàlla ñu ku score no def kakalaw everybody they try to enjoy that's football Kunya United for sa score di fecha waaye dama gis ne day gis an agenda because black man Vinícius to be honest with you Vinícius like uma attitude am at all but lu Prestiani def ni this is wrong amul kenn ku mën a defend Prestiani even Benfica seen former players the likes of Lusao defend nañ ko. No, it's a long thing and you know Argentina have had léegi amoon nañ incident bi si boss bi ay yooyu man personally musut xawutoon moo fa nekkoon waaye gisoon naa ko around maa ngi play on Spain for 1 year dang dee gis culture bi si fancy soo nekkee di def well xam nga du problème lii or soo nekkutee nit boo xam ne you don't play with you don't show a lot of confidence, but as soon as nga nekk nit ku ñuul or a black man and you have a lot of confidence and you show it
pour ñoom that's a xam nga te Vini comme noo ko wax attitude am bi sometimes I feel like he goes too far waaye nothing pour justify racism bu mu nekk di gis because this is multiple occasions yaa ngay dem léegi Portugal yaa ngay dem Spain it's a culture problem si seen fans yi where if you're a big name and yaa ngi ñuul yaa ngi am some confidence some swagger dañ la dee bëgg a isi down like yow loo teg so pour man maa ngi nañ xaar ñu seetlu UEFA what UEFA is gonna say ak yooyu ñu def seen full investigation but I don't think ne Vini this is something he would lie about lu tax ngay ñëw fenn ne kii daf ma xam nga lu ma mean so I think ne it's a issue that needs to get fixed and man personally I was disappointed with Mourinho and his reaction and hopefully that gets settled down ñu gën a mun a waxtaan affaire football bi and then ñu dem sa gars yi ñu ngi waxoon balaa show bi yaa ngi doon hope for maybe a win or a draw away to Galatasaray but your guys ñu ngi leen dóor bu baax 5-2 biir Turkey loo gis si no yaa ngi ko dóor bu baax non dóor bi dafa baax di wara boobu nag ma try pour moom non dama la doon explainer rek ne nekk dóor bu simple bu accept na defeat full that lose 5-2 loo gis loolu si it's embarrassing very embarrassing dafa over daw yaram sax because Juventus no nangu naa ne they are on a building phase daal at these things that they happen si football but Galatasaray you cannot go comme Italians in general look at seen xoolal seen teams yi ñetta yëpp a lose si Champions League because of you know why all football all philosophy bu gars yi am loolu la gars yi di imply seen league bi loolu la gars yi di bëgg a ñëw Europe gars yi boo ko imply loolu mënut a wokk man maa ngi laa wax depuis Serie A soo nekkee loo block Serie A maa ngi laa wax I've been telling you ne Serie A right now quality be in the league is very no that's the truth quality be is low that's the truth right now and then the truth is Serie A dafa nekk league bi nga xam ne ñoom all Serie A teams are low block teams moo tax bàyyi xel su gars yi dajee the way they play small details mistakes moo dee tax benn opponent bi win game bi seen team yu mag yi team yu ndaw yëpp dañ dee defend nga gis ne Italian league bi daal team bu am the best defense moo dee win league bi xoolal rek the likes of Juve bu ñu doon dominé that 9 years because ñu amoon backline bi nga xam ne very stable backline xoolal right now Inter ñoo amee the best backline moo tax ñoom ñoo nekk di dominer di league so lu gars yi imply noonu si league bi lu gars yi dee play loolu gars yi dee bëgg a dem si Champions League gars yi apply ko fa loolu mu tawok ak Champions League you cannot defend against players big players yaa ngi play ak Galatasaray yaa ngi ñoom Osimhen si biir field bi nga dem biir Galatasaray crowd baa ngi high no goals yaa ngi ñëw first half bi stadium is a hell every opponent nga dem fa nga ne da ngaa defend but for an Italian team to concede 5 but that two-man says there's more to because Italians dañu xamee loolu lay wax pour Juve concede 5 in the away games that tells me that something switched off after the third like the goals kept coming after a while I think red card bi tamit yeah league game bi with 2 goals different Juve mënoon nañ ko make 100% dafa hard 3 jeex na considering Galatasaray doo ko mën a score so right now di la so Osimhen full game te moom Italie la xam na Italie Serie A bi xam na defenders how they work dafa ñëw mu def so I think ne ay taaya boobu da I think is taaya boobu la taaya Tottenham I think it's over Inter tamit Newcastle seen taaya bi 6-1 bo Newcastle su gaa indi seen fans yi sax I don't think Karabakh mun naa génne taaya boobu with all due respect to Karabakh ñi tamit naka boobu Inter 3-1 down at Bodo loo gisee boobu full in the first leg and then na Inter jeexal nañ si taay boobu I don't think game boobu sax ñu xam football dégg foog ma ne loolu surprise Bodo Glimt seen stadium comme 6 parks comme yi ngay play football parks non ma yooyu yoo xam ne da nga xam sa field bi boo xam ne it's tough to go there and Bodo Glimt seen stadium is too small maa ngi dégg nag ñu ne dañoo build a bigger stadium waaye loolu foog nga bu ko gaay def su ko gaay defee dafa yaa seen record si because seen stadium bu ndaw bi it's tough to go there bu ndaw bi ku fa dem gaay dañ laa win no it's tough and there's a lot of teams yoo xam ne things like that yoo xam ne Arsenal bu gaay demee Emirates from Highbury so change dynamics because football lu bari dafa dem into it the fans yi naka la shape yi field bi mel
atmosphere bi naka la they affect benen team bi so change it too much sometimes it takes away from xam nga naka nga they play so bodo glim bobu dinañ seet na mo Inter dal dañ wara bay xel sen xel dal no San Siro second leg bi will be interesting but I believe tamit Inter la they can mun nañ ko 2-0 is not on the problem is Lautaro dem na injury. That's true. For 1 month. And Lautaro mooy seen goal scorer. Thuram will have to step up big. Step up. Out of form. Consistent at all. Injury, but and then, a lot of goals, CNN games, a lot of Monaco, PSG, 3-2. French game bi bobu tamit red card kind of mo hala gana ibeko game bi but was a very interesting and fun game. Doué mu ngi ñew di wone some quality am bi ñom tamit nekkuñ form nak. No they've been very lota manela Dembele last week mu ngi xulo ak Enrique and there's a lot of turmoil. It's not the same PSG. Yeah. Gis ne dañoo commencé di fluctuate. No, Xoolal ligue bi sax Lens moo nekk force. ñoom ñu ngi second. There's am na basketball coach Phil Jackson moo daan wax ne team bu dee win championship bi the next year the reason duñ ko dee win mooy because soo winee ñëpp a teg ne ñooy reason bi ñu win. So Dembele mu ngi win Ballon d'Or bi so léegi mu ngi ne hay man maay star bi fii Doué tamit win young player fii Vitinha so that first year hunger boo dee am but after soo winee coach bi tamit it's very hard to sustain excellence in world class athletics because mentally you're trying to get 24 nit to have the same mindset, which is not possible. It's very hard after so winning. Because either man tax ñu win or man nekuma di play so and the dynamics are never the same. So I'm interested to see how PSG right now they're in the middle of can they catch Lens in the French league. Bobu is interesting right now. I think ñetti team because Marcel I don't understand Marcel. Though they were not at a good run of form, but nga daha desert bi nga indi Abibé ku nekkoon Rennes xam ne Rennes dañ ko daha mënuma understand that decision bu gaay no Dezebre comme kii la naka la Conte moom he comes first season bi it goes well waaye moom jikkoom bi it's hard for him to stay long term loolu mooy so understand that maybe they just wanted kenn ku gana calm mu hala settle things but it's tough because yaa ngi just lose them also they're struggling right now trying to dañ lose them guys in game ñoom ak Brest trying to find some form. Some of the other Champions League scores you'll just go through. Come now, Newcastle 6-1 over Karabakh. Leverkusen 2-0 over Olympiacos in the first leg. Club Brugge Atletico was a very nice game, 3-3. Atletico Ngiwara Delu home to try to see if they can finish that tie. And then Dortmund, like you said, Cesar predictions, a very set 2-0 against Atalanta, not too much trouble. So those were the first leg actions, Champions League. Why it's interesting right now, at least 3 of those you can see in a better, the other team, both teams think they have a chance. Yeah, they have a chance. Luño Def will take a quick break. When we come back, we'll give you preview of all the Premier League and Spanish La Liga action. We'll also talk about the Gunners dropping more points as the title race heats up. Bullet them anywhere. We'll be right back. Welcome back on Teledal TV. Here's Beyond the Scores. We're going to transition to the Premier League. New FRE Gunners. Arsenal, top of the table. Ñu wasan mir depuis October, September. We were saying, we were both saying we think that this is the season for Arsenal. Why right now it's not looking good again? No, it's not looking good. Arsenal, even Gunners, they were getting a turbo. You have a bottle effect. Yeah, get turned. Because Arsenal, man, to be honest with you, starting with them, they will go for the league. They will win league. But the way things are going, no, I don't see them winning the league. Switch now. Officially? Yeah, officially, sweet now. Oh, no, I don't see Arsenal. no. I believe that they will bottle the league. The elephant is falling from the tree. It has already fallen. Already fallen? No. But Arsenal, psychologically, sir, this thing doesn't affect. Doesn't affect psychologically.
This situation bu Arsenal nekk is very important. Only certain coaches ñoo mën a maintain this kind of situation because drop nga points ba nga xam ne léegi sa opponent bi mu ngi la close nga xam ne opponent bu la close dafa nekk opponent bi nga xam ne dafa am ligue bi Man City dafa am Premier League bi du dee am pression cappa nga su newoon Man City moo topp lii waxuma ne despite lu gaay vulnerable this season lu gaay consistent to guy has a extra league bi to guy duñ waata no confidence boy am si guys is different bu guy am because players likewise tamit duñ benn player yu Man City am yi nga xam ne experience players yi nga xam ne ñu moom la guy am fekku fa Arsenal kenn si ñoom musu ñoo win lii non kenn si moom musu ñoo soo gisee seen interview yi soo gisee everything about Arsenal right now you can tell the pressure bi is getting to them yeah balaa game bi they're talking about we can't lose not ne dañoo win. It's just mindset be is off. Mindset be more and then Yangi gis legi for you to go up 2-0 against Wolves. Wolves are bottom of the table. Lulu has to be then switch off mentally. Right now City they play Newcastle today. Yeah. If City win the point goes to 1 point. 1 point. So yep jehna. I think City game in hand. No game in hand more neka ni. But then Arsenal you get play so Arsenal ñu ngi play Sunday so yeah dinañ am game in hand City winee Newcastle dafa nekk 1 point 1 point with no game in hand why Arsenal suñ play then they still have 1 point one game so meaning these things are very cool situation bi I think ne da nga need certain players yi nga xam ne nekkoon nañ fa that kind of comme su nekkoon City la City pressure bi mu ne ko hold because they have been there xam nañ ko miin nañ ko understand ko but Arsenal xamuñ façon situation bi ni pressure seen player tamit meaning façon situation bi Pep dafa over vast dafa am xam-xam trop si football that guy dafa am xam-xam si football so moo tax moom su nekkee situation bi ndax xam nu ko handle but why Arsenal what do you see as problems right now man I think ne attacking wise they just man suma leen seetaane I don't see any fear musuma gis team bu nekk top of the table this far in te other than seen corners yi kenn ragal like seen attaque bi du la dee tiital. non because Arsenal staff dëgg bi mooy certain players ni fa dañ leen war a teg si bench bi start di teg si bench bi. I agree tur rek a leen téye foofu but football na passé na foofu tur football da nga perform ñu gis. but Saka dafa war a toog si bench bi. I agree Madueke soo gisee Madueke su ñëwee right now Madueke looks a lot more dangerous. Wow, he's struggling, very much struggling. But this year, we struggle. Inconsistent. Zubimendi, the first start season be very well. Yeah. Dipi Lolo, a lot of mistakes, and right now we mainly league be the for gout or up. I believe then you are to play Jesus. Wow. Because Jesus Morgan am league. Wow. Jesus never. Havertz Havertz would have been crucial for them. So guy, I'm on Havertz right now. So I'm gonna play Havertz because Gyökeres. He daf dee nekk for the hair guy rek nekku di def dara nekk good Premier League time he's not clinical enough he's mu ngi bore fii mu ngi so amee chance mu ngi rush and you can tell ne as a striker amul confidence same thing with Saka I think ne gaañu bi la cause man right now su ma gisee Saka burst of pace boobu time yooyu Saka su amee ball bi boy Saka dafa mun a nii rek xam nga jël one step mu raw defender bi right now it's like amul burst of space confidence mu ngi lack confidence dafa ñëw rek pass ko backwards so soo seetaanee Madueke su ñëwee rek you see okay Arsenal léegi maybe mun nañoo def dara nga gis ne nga ñëw top fixtures ahead tamit ñu ngi war a am Everton Tottenham, this is Pullman. This is Chelsea, Brighton, top 4. Man to man, this game is crucial. Just Pullman ham fugai neka mentally because after you just drop points twice in a row, how do you regroup? North London derby, biggest rivals. Nakanga muna recover ye. So man Pullman, mangi buga said this week. Today guy muna nyo door at Tottenham, then man better dina desi Arsenal. Hamna ne you're saying Perenga guy. What? Man, I'll hold on. Elephant is still on the tree barely. Why they need to win this weekend? If they lose, man, I'm out. Man, also what my thing is, man, I don't trust City. City. Man, I think City will drop points this weekend to Newcastle. Man, Gomna and Newcastle will get a draw. Even though I know Newcastle, then they struggle at City. Man, my faith in City is... My faith in Pep, Gomna in Pep, and I think if it's close, I think City can do it. Why? I don't think City is not a consistent team in the Premier League this season. City is not consistent. Newcastle lately they are not consistent. They are not consistent.
despite guys. No, Prem became our team right now. Our team will consistent. Other than United. Maybe United. United, maybe United. So some consistency. Same last game, see. Because for now, 8 games, 9 games, winning straight, which is very good. The team from living the joy from since 2013. Poor form since 2013. We change managers, change dynamic of the team. But City dal, man, I believe that they will win the game. Newcastle game. So you think that it will go to 1 point, Bala Tottenham game? Yeah, City win it. Even more pressure. Bobu, sina kon ñaari pressure game, dañoo am 8 pressure legi fu nekk ni. Yeah, because City njëkkan ko play, City win na ko wax na ne 1 point. Dafa put at the back of his mind 1 point kese la des. I think ne so whole fixtures I need to go through it. I think load of matter so much in terms of who plays first. So the Arsenal play Bala City in most of the games. I think psychologically, a lot of our Arsenal. Why so Arsenal what a play after City play? City, problem like they always make a problem because then they want to either City win then the Fungen win or exactly. City drop 9 points. Like Fungen win, pull extend, and then pressure more than Arsenal. Why so guy play first, then getting there fuck new win and Lolo. So man, right now after Bala next week, do not check fixtures for the rest of the season. Who plays first? I think that's gonna be important. Yeah, very important. And then keep an eye on that Carabao Cup final. Psychologically, City didn't bugal bobu. Yeah. When you them through some of fixtures this weekend, against Chelsea versus Burnley, do you think that Chelsea will be victorious? Bobo is I think a good opportunity for Chelsea to win. So guy win guy exit top 4 raw Manchester United. Wow. Because Manchester mom play good. Playing by Monday. And then Forest Liverpool. Forest versus Liverpool. Forest ñu ngi just jógee door Fenerbahce in Europa League but they haven't been very good in the Premier League, trying to find their footing. No gis match boobu Forest versus Liverpool. Forest Liverpool duñ nangu Forest door ko xamana we. So Forest daf ko dooroon 3-0 inside Anfield. I believe ne Liverpool Forest am nañ players am nañ good players yi nga xam ne mën nañoo jox Liverpool pressure, but I think team quality du benn. Liverpool have more quality. So dama demal Liverpool to win. Liverpool. Yeah. Okay. Well, léegi then ñu def lu ñoo def nañ def suñ Spanish League bi then naa la jox nga pick 3 picks yi. Xam naa ñu ngi Ramadan so bëgg ñoo def too much si affaire yi gambling bi waaye ñu just def suñ ñetti predictions for the weekend games. But ñu dem Spain Osasuna ñu ngi play Real Madrid tey. Madrid ñu ngi am chance pour extend gap bi to 5 points on the top. No gisee loolu, and then Barcelona also ñu ngi play Levante. Do you see any of those Spanish giants dropping points? Madrid dama xam naa du nekk game bu neex de because Osasuna tamit ñoom amuñ good record against Madrid because in last 21 La Liga games since January 2011 Osasuna winut ko. So boobu I feel ne daal dina nekk game bu métti but Real tamit ñu ngi consider seen second leg Champions League bi. Wow. So maybe mën nañoo def some changes si 11 bi. But at the end of the day I see Madrid winning. Wow. And then Barca Levante gars ñu ngi try pour gis naa Pedri delluwaat na training. I don't think dina play si game bi but Barca should have a few more of seen gars yi. But léegi ñoom ñu ngi lose 2 in a row si La Liga bi looking to bounce back against Levante. Yeah, Barca they know what is at stake because xam na ne Madrid is not secondement Madrid lu mu ko njëkk a play su Madrid winee moom Barca seen game boobu moom no they have no excuse dañ ko war a win by force. But I believe ne tamit Barca dañoo win that game. They will bounce back. From those 2 defeats you guys seen last 2 against Atletico and the other team naka ñu leen jógee Dóor waaw Girona. So I believe ne daal they will bounce back. Dafa nekk easy win for Barcelona. Okay. And then Monday the main action United ñu ngi play Everton playing for a couple of weeks ñu ngi xam nga Carrick mu ngi train ak gars mu ngi leen xam nga stabilize team bi ñu ngi play Everton Monday loo gis si boobu and United na dinañ continue seen good form bi. United play wuñ a couple of weeks because nekkuñ si benn trophy. No, ñun dañ leen bàyyi. United is the first team bu dem trophyless this season. No, ñun bëggu ñoo play si balaa fixo living bi liggéey na fixo Premier League bi si la Man United dem trophyless. No, ñun bëggu ñoo play si yooyu ñun benn focus nañ am ñun next season foog ñu mos Champions League foog ñu mos Champions League next season. Just with all jokes aside dafa nekk di bante gaay rek
but United they are on the right track. Wow. Yeah, they are on the right track. Xam nga du ma dee bëgg a rek promote guys seen team bi because seen fans yi ñoom xam nga. No. Noise pollution bi dafa overbëri United. Waaye they are on the right track with Carrick because gis naa team bi tamit player pare na ñoom player Carrick. So ay gis naa seen Monday game bi I think lu gars yi toog am nañ enough time pour relax. So Monday game bi ñoom la moo gën a favor dan Everton seen opponent. am nañ chance pour seetaan ñoom Juve ak Gala si Champions League bi gis nañ teams yi lu gars yi def lu bon ñu mën a xam nga. Exactly United dinañ bàyyi comme daal Champions League bi daal ñoom tamit si format bu es bi gars yi mosaguñ ko xamul nu mu mel. non waaye bëgg dañoo xaari Kaane wala Jimbo la sax xamul nu mu mel daal. dañoo rek ñoom daal seetaan rek. seetaan team si di play rek la gars yi mun. ñu ngi seetaan Galatasaray ñu ngi seetaan some of Galatasaray seen si dem ñoom tamit United next year I hope so ne. we'll be back in the action. dinañ bokk si Champions League bi. waaw non boobu kañ Carrick dinañu yóbbu. foo ngay continuer. Carrick dinañu yóbbu. waaw ok then ñu def suñ predictions yi then ñu wrap up fii. yan three nga really like si weekend actions yi yoo teg ne these are good picks to have for games yi. suma best three rek mu nekk Arsenal win. Liverpool win. Real Madrid win. Arsenal win. Liverpool win, Real Madrid win. Yooyu yëpp big games coming up this week. Dinañ keep track of some of picks yu ñoo def man ak Oos yëpp. Just pour one leen naka nañ nekk di def in terms of prediction ak suñ percentages yi. But ñu wax leen ngeen dem support locally. There's GFF action today. There's also a heap of matches you held this weekend. Enjoy leen football bi Osma bàyyi la nga tàggoo nit yi but thank you again for another good show. Enjoy na suñu waxtaan bi and enjoy na yëpp luñ wax affaire yi and yëpp lu war a ñëw. Jërëjëf Tafsa man tamit enjoy na show bi. It was a nice exchange of words waaye yëpp daal ñu ngi ko wéer si football xam nga. Because du ma dee nangu nag because fans United nga te xam nga man moom anti United la waaye with all that. It's a nice show, it's a good show. Kon ñuy seetaan Teledal TV daal ñu toog enjoy yeneen interesting programme ñu ñëw si kanam. Gars yi follow suñ social media handles yëpp. ñu indil leen more interesting sports si kanam. Dinañ gën a waxtaan daal ñu. No do right now ñu ngi def football. Right now it's just football but come beyond the scores dinañ interview dinañ wane ñu bari ñu nekk di def things si Gambian football. Dinañ also def World Cup preview World Cup year la so dinañ def a lot to do with World Cup. So this is just the beginning of luñ bugg a def but appreciate nañ seen support appreciate nañ ñëpp ñu dee tune in ñu laaj leen ngeen continue to tune in subscribe like follow us on social media and we'll try to give you as best action as we can here on Teledal TV Beyond the Scores. Ñu leen a tàggoo and saying thank you for tuning in. That's all for today's show.